Lesson 3, Essentials of Valid Contact and Types of Contacts. Essentials of Valid Contact and Types of Contact. In previous lesson 2, we have discussed about law of contact, agreement, and difference between agreement and contact. Difference between agreement and contact. We have discussed about difference between an agreement and contact. Obligation plus agreement is equal to contact, and all agreements are not contracts. And in the sense is that the executable contact is an agreement. That is what he wants to tell us. Next, essentials of valid contract and types of contract. First of all, essentials of valid contract. Identity of mind, మైండ్ స్టెబిలిటీ అనేది ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ కాంటాక్ట్, మైండ్ స్టెబిలిటీ అనేది ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. తర్వాత లీగల్ రిలేషన్షిప్, అయితే ఒక కాంటాక్ట్ అనేది జరగాలంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన లీగల్గా రిలేషన్షిప్ అనేది కూడా ఉండాలి. కెపాసిటీ, అయితే లీగల్ అయిన రిలేషన్షిప్ ఉండాలి ఇద్దరి మధ్యన అని కూడా చెప్తున్నారు. లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. తర్వాత కెపాసిటీ అంటే అక్కడ పాసిబిలిటీ, బోత్ ది పార్టీస్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ మస్ట్ హ్యావింగ్ ది కెపాసిటీ టు ఎంటర్ ఇంటూ ఎ కాంట్రాక్ట్. ఎ పర్సన్ ఈజ్ సెట్ టు బీ హ్యావింగ్ ది కెపాసిటీ టు ఎంటర్ ఇంటూ ఎ కాంట్రాక్ట్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఎ మేజర్, కంప్లీటెడ్ 18 years, ఇఫ్ హీ ఈజ్ సౌండ్ మైండెడ్, ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదు, if he is not disqualified by the law to which he is subjected. In other words, a minor or a lunatic has no capacity to enter into a contract. Lawful consideration means something, the written, a promises to sell his books to B for ₹10. Here a promise to sell his book is the consideration for B's promise to pay ₹10. లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అనేది ఉండాలి. అంటే లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అంటే రెండు పార్టీస్ మధ్యన కూడా ఒక మంచి అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలి. లాఫుల్ కన్సిడరేషన్. ఏ ప్రామిసెస్ టు సెల్ హిస్ బుక్స్ ఈజ్ ది కన్సిడరేషన్ ఫర్ బి ప్రామిసెస్ టు పే ₹10. B promises to pay ₹10 is the consideration for A promises to sell the books. All the agreements should be supposed by consideration. No consideration, no contact. An agreement made without consideration is void. Consideration need not be in the form of cash. It may be cash or kind, or even in the form of services. Free consent. Both the parties of the contract must have entered into the contract with their free will and not by force or undue influence or misrepresentation. ఫ్రీ కన్సెంట్ అంటే ఫోర్స్ఫుల్గా కాంట్రాక్ట్లోకి రాకూడదు. తర్వాత లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అంటే రెండు పార్టీస్ ఒక మంచి అండర్స్టాండింగ్లో లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అనేది ఉండాలి. లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్, అయితే ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ మస్ట్ బి లాఫుల్. ది ఆబ్జెక్ట్ మస్ట్ బి ఇమ్మోరల్ ఆర్ షుడ్ నాట్ బి ఇమ్మోరల్ ఆర్ ఇల్లీగల్ ఆర్ అబ్సెస్డ్ టు పబ్లిక్ పాలసీస్. అంటే లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ అయి ఉండాలి. పబ్లిక్ పాలసీస్కి అబ్జెక్ట్ చేసే టైప్ కాంట్రాక్ట్ అయి ఉండకూడదు. లీగల్ అయి ఉండాలి, ఇల్లీగల్ అయి ఉండకూడదు, ఇమ్మోరల్ అయి ఉండకూడదు. మోరల్ ఫుల్ కాంట్రాక్ట్ అయి ఉండాలి. ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్, ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడైనా జరిగినప్పుడు ఒక ఆఫర్ జరుగుతుంది, తర్వాత యాక్సెప్టెన్స్ జరుగుతుంది. ఈ రెండు ఉంటేనే కాంట్రాక్ట్ అన్నది వ్యాలిడ్లోకి వస్తుంది. తర్వాత లీగల్ ఫార్మేషన్. As per Indian Contract Act, some agreements should be in
in writing and some maybe in writing or oral. అంటే ఓరల్గా డిక్టేట్ చేసిన లేదా రైటింగ్గా ఇచ్చినా సరే, ఫర్ సర్టన్ అగ్రిమెంట్స్ ఇన్ రైటింగ్ ది ప్రొఫార్మర్ షుడ్ బి యాజ్ పర్ లా. ఇఫ్ ది అగ్రిమెంట్ డస్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ ది లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ ఇట్ కెనాట్ బి ఎన్ఫోర్సబుల్. Certainty అంటే the term of the agreement must be defined and certain, otherwise it cannot be taken to the court of law. Certainty, defined and certain. Agreement to sell 100 tons of oil to B. What kind of oil and at what rate are all not certain. Therefore the agreement is void. Agreements not expressly declared void. The agreement must have been declared as void by any law in force in the contract. The Indian Contract Act has specifically declared certain agreements as void agreements. అయితే దీంట్లో ఏం చెప్తున్నాడంటే, లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ అన్నిటినీ సాటిస్ఫై చేసే అగ్రిమెంట్స్నే ది లాఫుల్ అగ్రిమెంట్స్ అంటారు. యాజ్ పర్ ది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ సమ్ అగ్రిమెంట్స్ షుడ్ నాట్ బి రిటన్ రైటింగ్ ఆర్ సమ్ మే బీ రైటింగ్ ఆర్ ఓరల్. అంటే అగ్రిమెంట్ అనేది రైటింగే అవ్వాలని లేదు, అఫీషియల్ అగ్రిమెంట్స్ ఓరల్ అగ్రిమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి అని చెప్తాడు. ఫర్ సర్టన్ అగ్రిమెంట్స్ ఇన్ రైటింగ్ ది ప్రొఫార్మా షల్ బీ యాజ్ పర్ ది లా. అంటే లా ప్రకారం ప్రొఫార్మా ప్రకారం అగ్రిమెంట్ అనేది రెడీ అవ్వాలి. ఇఫ్ ది అగ్రిమెంట్ డస్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ ది లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ ఇట్ కెనాట్ బి ఎన్ఫోర్సబుల్. అది కూడా చెప్తున్నాడు. లా ఫార్మాలిటీస్, సర్టనిటీ అంటే అక్కడ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్, సర్టనిటీ ఉండాలి. అగ్రిమెంట్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్లీ డిక్లేర్డ్ వాయిడ్, అంటే వాయిడ్ అని డిక్లేర్ చేయబడి ఉండకూడదు. లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్, ఫ్రీ కన్సర్న్. ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకుందాం. ఐడెంటిటీ ఆఫ్ మైండ్స్ అంటే కాన్షియస్ మైండ్ తోటి ఉండాలి. తర్వాత లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి, కెపాసిటీ ఉండాలి, లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలి, ఫ్రీ కన్సర్న్ ఉండాలి, లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి, ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి, లీగల్ ఫార్మేషన్ ఉండాలి, సర్టనిటీ, అగ్రిమెంట్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్లీ డిక్లేర్డ్ వాయిడ్. ఇవన్నీ కూడా ఒక సక్సెస్ఫుల్ అగ్రిమెంట్కి నిదర్శనం అనమాట. ఒక సక్సెస్ఫుల్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్కి ఇవన్నీ సర్కమ్స్టెన్స్ మొత్తం 10 చెప్పాడు. ఈ 10 కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి.